Sabiti eyise kkooti ensukulumu yawa ensonga zaayo ku lwaki bakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuggyayo omusango mu kkooti eno. Omusango gwa Kyagulanyi gwe yatwalayo ng'awakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya NRM Yoweri Kaguta Ddolo Museveni. Wabula Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Ddolo yalaga okwennyamira olw'enneeyisa y'abalooya abakyali abaggya mu kisaawe ky'ebyamateeka. And apply it to the evidence presented before us. We will not favor anyone in the exercise of our judicial functions. We will not favor anyone. We will not be induced or influenced by affection for any person or any cause. Ono era yalaga nga abantu aba bulijjo bwe basaanidde okubeesiga olw'ensonga nti balina ebirayiro bye baakuba era nga babitambulirako. But this is our country. Nobody owns this country more than others. We all own this country at par. Equal ownership of this country. And for this, some of us, as I said before, some of us are grandparents now. We want a country different from the one we saw from the 1960s, 70s, 80s. We want a better country for our children, for our future generations. Yasaba abantu obutaweebuula kitiibwa kya kkooti. Just act rightly. All this criticism is well founded. The judge was wrong in this. But as you said, even when we criticize justices or judicial officers, we must have respect for our courts. You may, for whatever reason, not like the individual, but you need the courts of judicature. Ssaabawolereza wa Uganda William Byaruhanga yalaga nga bwe bajja okukola ekisoboka okulambika bannamateeka abakyali abato. And to our society at large. Specifically, my Lord the Chief Justice, I would like to reassure you that the matter raised earlier in the proceedings regarding mentorship of young lawyers by senior and more experienced counsel of good standing regarding conduct, ethics, and commendable practice shall be seriously taken up by my office, and we shall also be calling upon your office to offer wise counsel on how best to improve our legal practice in pursuance of the rule of law, good governance, and development in the general interest of our country. Wabula yalaga okunyolwa olw'okuggyibwayo kw'omusango guno. Although I dare say that we and the rest of the country were slightly disappointed at the withdrawal of the petition before its merits were investigated, because we hold the view that its filing and all the efforts that went into it before the withdrawal were in some way a contribution, though as it ultimately turned out a limited one, to the continuing evolution of the democratic culture in our country. And had it been fully investigated, would have been a very useful addition to our jurisprudence. Tusobodde okwogerako ne munnamateeka Muwadanku Nnyingi ng'ono era y'omu ku abo ababadde mu musango gwa munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'alaga nga amatendekero bannamateeka bano mwe bayita bwe gakola eky'amaanyi era nti omutindo gwabwe si mubi. Training y'abalooya emala. Training y'abalooya mu Uganda emala. Buli muntu bw'amala okutikibwa diguli ye n'ayisibwa mu kusunsulwa kwonna n'ayingira ku loolo y'abannamateeka oba Law of Advocates, ate buli mwaka n'afuna practice certificates, ate era ne bakolera mu chambers ezimanyikiddwa mu mateeka. Y'ennuŋŋamya y'empeereza ey'amateeka olina okubaka ku balooya bonna batendeke, ate ebirowoozo n'enfuga ey'amateeka engeri gye bavunywamu balooya tebalina si tteeka nti balina okukkaanya. Buli muntu asobola okukiraba mu ngeri emu oba engeri endala, kyekitekesaawo kkooti zo zisobola okulamula. Ono era alambise emitendera mwe bayita okukuguka mu by'amateeka. As in Uganda is well known and established. After attending law school, you go for a back course. After a back course, you go for a certificate of eligibility from law council. From law council, you go for enrollment, and every year you acquire a practicing certificate.
in addition to practicing under a registered law firm. Those are the basic standards for lawyers. Wabula alaze emiwaatwa gy'agambye nti gyetaaga okuteekebwawo. What is basically lacking are forums of arbitration, trying to empower and entrain and strengthen these forums of arbitration like courts. Otherwise, I'm certain that legal training is the same, and incidentally, it is also the same for judges. Kigongo kulwa Channel 44 Olw'Eggulo.